Hi guys! If you're wondering all about getting around the Philippines, then don't panic. This is one of the best countries for the backpackers, the Philippines. Daghan kayo magnapilian nga lugar sa Pilipinas ang gusto namong bisitahan. And this time, among napilian ang Camotes Island in the province of Cebu. Figuring out how to get to this island in the Philippines doesn't require vigorous effort. Dili kayo siya lisod, but you will need to be a little flexible. Ang ilang means of transportation dito is magbarko jud ka from the port of Danao. Pwede po ka magliluan, pwede po ka magmaktan. They come and go, not on a loose schedule. And as usual in the islands, weather can change everything, pero dili aning lugaran eh. Kauban ako si King o si Laura, mga aptik po sa laag. Og first stop na mo is Opon Mercado kay nanukad man mi sa Barangay Pilipog, Municipality of Cordova. You have many choices to get there. Pwede ka mag-pedicab, pwede ka mag-V-Hire or van, pwede po ka mag-jeep. Pero gihatod mi sa ko ang gwapang igaagaw nga si Olga. Gikan sa Opon Mercado mo sakay kag jeep padulong sa Pusok, Lapu-Lapu City dito sa Pacific Mall. Ang ako ang barkada diri kay dasig magay magtrabaho, nagdala siya sa satellite phone para maka-encode og na-impress pod in town ng atong national hero giwala caption ni Lapu-Lapu. Kay holiday lagi 30 minutes lang nakabot mi sa Pusok kay dili man traffic. Ara ako ang mga insan na naog na hapit pa jud masadsyo pa ni Uncle. Ug mo explain lang ko ha, dili ni siya basta-basta laagoy. This is a real break for us. In the classic sense of the word, vacation. And taking a vacation is more important than many people realize. Ug amo jud gigrab ang long holidays para makapahulay. And that is why in these vacation days will not go unused when they should be enjoyed to the fullest. Well, traveling is one of the favorite hobbies almost all people have. Ug para sa mga, di ni siya basta-basta laag. For a cause ni siya. There are several ways for traveling around the world and around the Philippines. They all include some good things and some bad things. Kani nga mo gibuhat karon nga backpacking and staying in affordable hotels are two of the most common ways of traveling. That is why they are being used by most people. And the major differences that could be discussed between these two ways of traveling are the cost, kwarta, the safety of the staying, and the availability of plans. Danao City. We are here in the port. And Port of Danao. Port of what Danao. you see, what you get. Oh, sorry. There, you can see the Eiffel Tower. Yes. Eiffel Tower. Oh, di ba? Ay, di picture na diri. Kinanam di diri. Mirrors on. Ay, before. Ano na, oh. Sir, yung line na rin sir, yung line man. Ah,
Sunog to siya, sir. Sunog. Kani, Consuelo man ni siya. Oo. So, kamotes gyapon. Yes. Nya katok Paskuan na to siya kanang. Dito siya kanang kan mapag-pascrap to sila kanang. Okay. Very, So, sa oras ang ang karon sir for 11:30 na pwede na maglukat sir but line lang. Line siya pero sunog puro. Di mo Consuelo anak kani kay Consuelo Camotes. mas dali dere. Kato kay kuan man to. Depende sir, why specific. Specific ko asa mi mod mo kon. Kato sir kay kuan man to siya ferry dali ra to siya pero kani among 3 hours man ni kay kuan man ni LCT. LCT. So magdepende gud sir asa mo destination. 3 hours today. Oh, kay LCT Kapila dere? 300. Dito. Wa sa Walo. Okay, sige. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Dere ta. Dere mo okay. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. So there is a port of Danao padulong sa Camotes Island, 300 pesos worth. So from after may nakakuha ticket, waiting me para mag-board na nana ang LCT, no? Jumalia Shipping Corporation ng amo ang kuan. 11:30 AM heading Samal Balut Island. Balut Island. Camotes Island. Oh. Oh, na So, as of now, namin sa Danao City Port, heading Consuelo, Camotes Island. So, nagalokat mi ticket, 300 pesos worth. 11:30 ang amuang. So, second trip ni siya. 11:30 ang time para padulong sa Consuelo Port. So, nakakuha namin ticket. While waiting, mi sa vessel, so, we managed to take a tour around. There is a gamay nila nga mall sa port of Danao City, and
station ng pinakalami ng FM station sa Camotes Island, Cebu, 99.1 FM Radyo Kalampusan. My name is your DJ, Inday Balanghoy. Oh! Good day to each and everyone. Yan, napapansin tayo pag sa tingin ng mga tao, may magagawa tayo. May i-contribute na tayo. Pag sa tingin nila, hindi tayo magagamit, wala. Panis. But always remember, work hard for your own success. That work hard for other people's applauses. And time will come, you can get what you deserve to get. Always remember, you should always remember that God really loves you. Really bless you. I love you. Ayo! Ow! Hi guys. Hi! Unexpected from in Camotes Island. Yeah. So, I was about to call you, sir. Hello, salamat kayo. So, for the first time, Queen Idol of Camotes Island. Hello po. Proud of gawin niyo. Ay, hello! Sa TikTok. Yun, tayo rin eh. Doy, ay, special na to, sir. Uy, nakailam ko ano. Famous TikToker of Camotes Island. Uy, nakailam yan niya sa kuhan. Nag-guess na po ko na sa iyang Nag-guess radio station. Uy, Wala na namin sa Cebu. ay, proud of me. Dapat ka magsina akong comment. Yes, Kuhan, pila ka days diri. Karon na po muli may kami ulag. Muli na sa mga tuwa doon karon. Pili ka days diri di ay. Oo pa di ay. Hi po, Eyo. May message bitaw no. Salamat kay Proud of me. Nagkita jud mi sa. Uy, anong di ba ka magtangtang si mong mas bitaw? Kuhan lang kanang may message to all the followers. Davao City. From Davao City. I'm yung Queen Ayo, unexpected nga. Niari siya sa Camotes and then nagmaligya mo ko dirigman ni. Asang man Ako din nag-duty sa port niya, nakita me. Okay. Hello, salamat gigas Ginoo. Okay. No, sa mga taga Davao Wala ko nag-expect. po. Wa po ko nag-expect po. Salamat.
morning, it's 5:20. And medyo layo ang dagat karon. Basta layo, baktason siya. Sa Binisaya pa, hunas. The water is very crystal clear. Ingon ani kagwapo ang beauty sa Camotes Island. Mingaw siya. Dili siya samok. Last night daghan og kaning tao pero disiplinado ang mga tao dere.